But to do this, we must collectively send a strong signal to industry. And this is why we will look at how to facilitate, for example, offtake agreements. They need security and the knowledge that the products will be taken off. Or, for example, advance purchase agreements where we provide guarantees. This would give our defence industry companies very stable orders and, most importantly, predictability in the long run. We will increase support for industrial ramp-up, as we are now doing with the ammunition with Assad. We will identify European defence projects of common interest to focus efforts and resources where it has the biggest impact and added value. And we will focus on innovation to ensure Europe has that edge in the new technologies, which we see being deployed across the world in different continents. This must be a truly European effort. And that is why I am proud to announce that we will set up an Office for Defence Innovation in Kyiv. This will bring Ukraine ever closer to Europe, and it will enable all member states to draw on Ukraine's battlefield experience and expertise in industrial defence innovation. Honourable members, making this step together on defence will not be easy. It will require bold decisions and political courage, and it will require, above all, a new European defence mindset from institutions to industries to investors. That is why I am very encouraged by the words of President Calvino that the EIB is ready to do more to contribute to joint projects that boost the European defence industry. And I really call now on member states to endorse this proposal. Defence industry in Europe needs access to capital. And I would like to encourage our public and private lenders to support our defence industry and, in particular, small and medium enterprises. Also in defence, small and medium enterprises are the backbone of our industry. They are the driver of innovation and a critical factor in the single market. And the topic needs undivided attention. And this is why I'm personally supportive of a designated defence commissioner for the next Commission. And beyond that, I would like us to think bigger. It is time to start a conversation about using the windfall profits of frozen Russian assets to jointly purchase military equipment for Ukraine. There could be no stronger symbol and no greater use for that money than to make Ukraine and all of Europe a safer place to live. Honourable members, ultimately, this is about Europe taking responsibility for its own security. The simple truth is, we do not have the luxury of comfort. We do not have the control of elections or decisions in other parts of the world. We simply do not have the time to skirt around the issue. With or without the support of our partners, we cannot let Russia win. And the cost of insecurity, the cost of a Russian victory, is far greater than any saving we could make now. And this is why it is time for Europe to step up. Long live Europe. Thank you very much. Now we go to the speakers of the political groups, starting with the President of the EPP Group, Manfred Weber. President Metsola, von der Leyen, Council, dear colleagues, as EPP we are first of all happy to have the debate today, such an upgraded top-level debate about the defence union. EPP was asking for this for a long period of time,
And that's why it's good to have it. For us, first of all, I want to underline that the subject itself is not innovative at all. I said it already in my last speech. In 1945, Adenauer, Schuman, de Gasperi started with the defense union. The French parliament rejected. De Gasperi had tears in his eyes after it failed in the French parliament. The idea in 1954 was, after the Second World War, unifying armies, never again war in Europe. What a fascinating idea behind. And we are back to this debate. Again, we discuss the subject with the idea, never again war in Europe. But that means today to be strong. And that's why we are so happy to have this debate. The first point from an EPP perspective is the debate about NATO-EU is for us not a debate at all. The NATO is fundamental for us. We also welcome Finland and Sweden joining the NATO. The EPP parties in Finland always were in favour, even when it was unpopular in the country, in favour of joining. Socialists finally also are supporting now joining the NATO from the both countries, so welcome in the club. But that is a good outcome. We have them now among us. And on the long run, we must understand that 330 million Americans will not defend on the long run 440 million Europeans. We have to do it by our own means. That's why it's not in contradiction, it's the same what we are doing here to strengthen NATO with a strong EU pillar. The concrete actions is now to implement the European single market, and there we welcome very much the presentation of Ursula von der Leyen, the ambitions of Ursula von der Leyen. The Americans have one tank, we have 17 different kinds of tanks. The Americans have 30 weapon systems, we have 160 weapon systems. It's so obvious that we are wasting money. We have to buy European, we have to care about our jobs, we have to do common exports rules for the future, to have common industry in defence. We need to coordinate all this. That's why the idea to have a commissioner responsible for doing so is exactly what we need. And on short term, we have to finance it. So the EIB development is a good one, but I want to add also that on the taxonomy rules, we have to rethink them, because currently taxonomy rules are also an obstacle for financing defence goods. That's why we have to make it possible that the private sector is financing this. And listening to the Council speaker, I have to say that we heard so much already about these kind of speeches, that it is national responsibility. My clear demand is stop speaking, please act now on the Council side. We need also joint actions about the areas where we have an obvious European added value. When it is about cyber defence, about a missile defence shield, about a joint mission, for example, in the future of Sub-Sahara, to not hand over the region to Wagner troops or to the Islamist terrorists. That is another point for us, that we have to care about the current state of play on defending Ukraine. Und erlauben Sie mir in Deutsch weiterzumachen. Wir spüren, dass die Geschlossenheit in der Europäischen Union leider Gottes bröckelt. Ich bin enttäuscht über das, was manche Führer auf nationaler Ebene die letzten Tage von sich gegeben haben. Emmanuel Macron hat eine sinnlose Debatte angestoßen über die Fragestellung, ob französische Truppen in der Ukraine eingesetzt werden. Diese Debatte war sinnlos und sie hat Europa und die westliche Hemisphäre gespalten. Und das Zweite, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat in Deutschland die Weisung ausgegeben, mit der Lieferung von Taurus-Raketen würde Deutschland Kriegspartei werden, was rechtlich falsch ist und was er leider Gottes bei den Leopard-Panzern auch schon formuliert hat, was nur die russische Propaganda bestätigt, nämlich dass damit einige Teile Deutschlands, Europas Teil des Kriegs werden könnten. Beide Führer haben zur Spaltung Europas beigetragen und nicht zur Einheit Europas beigetragen. Ich kann nur sagen, hört damit auf. Putin hasst die Art, wie wir leben. Die Ukraine darf nicht fallen. Wir müssen Russland stoppen. Appeasement funktioniert nicht, wie wir es bei Nord Stream 2 erlebt haben. Und deswegen danke an Ursula von der Leyen, Roberta Metsola, Donald Tusk, der sehr stark war. Ich möchte auch Giorgia Meloni erwähnen, die im G7-Gipfel eine starke Rolle gespielt hat. Wir brauchen jetzt Menschen, die zusammenführen, die Einigung zeigen und nicht die spalten. Und deshalb, Putin versteht nur die Methode der Stärke. Und ich möchte am Schluss George Washington zitieren. The best way to prevent war is to prepare for it. Thank you so much. Thank you, Mr. Weber. Now, for the S&D Group, Pedro Marques.
Dear Presidents, colleagues, an important debate this one, at an existential moment for Europe and the world. One has to start by saying we did well on responding to yet another existential threat to the world, that was COVID. We were safe and the Europeans recognize it. But the rest of the world accused us of just taking care of the rich people in the West. We did also well when Putin invaded Ukraine. With an extraordinary effort by our High Representative, we were united from the beginning, sanctioning Putin and delivering weapons to Ukraine. Now, yet another war came to our borders, increasing the uncertainty of the times that we live. We can't simply look the other way when 30,000 people died in a few months at the hands of the Israeli army in Gaza. The rest of the world is yet again questioning our moral compass. But it is us that should be questioning what are we doing in these dramatic times. President von der Leyen, if we want to be safer in the world, we have to be a more geopolitical Europe, as you correctly pointed out at times. But the world will not forgive us for our double standards. The world will not partner with us if they feel left behind, just as long as they are not Caucasian or rich. If we want to be more geopolitical, we need to keep our moral compass. And then we have to go geostrategic and start really mobilizing all our instruments. Where are our concrete actions for lasting partnerships with Africa and Latin America? Will we just give up to President Macron's domestic problems and turn our back on the rest of the world? We can't continue to hesitate. We need to go forward, not stall our ambition. If we want to be safe, we need to be stronger, to make ourselves respected in the world. Where are the funds, the actual funds that we need for the strategic autonomy of Europe? A greener Europe will also be a safer Europe for the future. Have you told Mr. Weber, President von der Leyen, have you told him this much? Do you know that the EPP is trying to tear down the green policies that we built, also with the work of the Commission, trading the future of Europe and the planet for just a few thousand votes? A Europe with more opportunities for all. It's also a safer Europe for all. Where are your concrete policies for a more social Europe? Have you forgotten the politics for the people, particularly those that suffer the most here in Europe? The EU also misses proposals to really face the threats of China, or even the aggressive IRA of the US. Not with words and strategies, but with resources for our economy to match the ambition of these programs of particularly the Chinese rivals. A global vision we do need. A strategy we do need. But we also need concrete tools to act. Where are our teeth when some of our natural allies, let alone our opponents, challenge our common values or interests? What did you do in concrete terms to stop Netanyahu's unacceptable actions in Gaza that followed the madness of Hamas? What did you do to actually promote a lasting peace? Why didn't you personally call for an unconditional ceasefire now that millions have their lives threatened in Rafah, Madam President? Guterres and Borrell, they led by example in this conflict. But from you, I am sorry to say, President von der Leyen, it's been silence in action after a serious initial mistake. A safer Europe will be a Europe that projects its strengths in the world to promote peace, not war. To promote development, not inequalities. A safer Europe will be able to be more relevant in its own defense, saying yes to NATO, saying yes to its neighbors. But it has to be a Europe based on solidarity and knowing that, as always, an eye for an eye will only turn this world into blindness. Thank you. Thank you, Mr. Marquez. And now the President of the Renew Europe Group, Valérie Hayer. Bonjour, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire d'État, chers collègues. Trop longtemps, nous avons ignoré les signes de la bascule du monde. De plus en plus, nos valeurs de liberté et de démocratie sont désormais attaquées, physiquement ou virtuellement.
Malgré ces menaces, nous nous sommes trop habitués à un certain confort. Ce confort, il a pu nous faire oublier par moments la dure réalité que peuvent nous infliger les soubresauts de la géopolitique. L'habitude de la paix, ce formidable miracle européen, est devenu une situation prise pour acquise. Alors que cette paix est l'élément essentiel à notre liberté, à notre prospérité. Chers collègues, à ne compter que sur nos alliés américains pour assurer notre défense, nous avons fini avec un sous-investissement chronique dans nos capacités de défense. Alors, le réveil ne pouvait être que brutal. Brutal. Il y a 2 ans, Vladimir Poutine lançait une guerre d'invasion sur le sol européen. Les pires atrocités ont été commises. Les pires menaces planent désormais au-dessus de nos têtes. Chers collègues, depuis le 24 février 2022, la naïveté a fait son temps. Et c'est pourquoi, aux côtés de sa population héroïque, nous soutiendrons l'Ukraine jusqu'à sa victoire. Et nous devons, nous aussi, nous préoccuper de notre sécurité. Nos liens avec nos alliés sont précieux. Les remettre en cause serait irresponsable. Mais à partir du moment où il existe un risque que nos priorités stratégiques prennent des chemins différents, nous ne devons plus tergiverser. Nous ne pourrons pas nous réveiller au lendemain des élections américaines sans avoir anticipé le monde d'après. Nous, démocrates, refusons de laisser notre Union à la merci des agresseurs. Et ce, contrairement à ceux dont les liens avec Poutine sont connus et documentés ici, à l'extrême droite et à l'extrême gauche de cet hémicycle. Ne comptez sur eux pour ne défendre ni notre continent, ni leur propre pays. Et chers collègues, je voudrais passer un message également inutile d'attaquer nos chefs d'État ici ou là. Ils sont la clé. C'est un débat stérile, sinon nous pouvons refaire le monde et regarder qui nous a menés à nos dépendances. Je ne le ferai pas. Soyons responsables collectivement, sinon nous faisons le jeu de Vladimir Poutine. Et je pose la question, qui mieux que l'Europe pour protéger l'Europe? Chers collègues, il est temps d'agir. Et cela commence par mettre fin à l'unanimité en politique étrangère européenne, où aujourd'hui un seul gouvernement, même inféodé à une puissance étrangère, peut mettre en danger nos intérêts vitaux à tous. Il nous faudra ensuite penser à de nouvelles initiatives. Et je pense ici à la création d'académies militaires européennes, à l'heure où nos forces armées doivent être pleinement interopérables. Mais aussi inventer de nouvelles formes de financement pour notre protection. Bâtir un vrai marché unique de la défense. Pour nous protéger, nous-mêmes, enfin, il en va de notre sécurité à tous. Je vous remercie. Merci, Madame Ayer. Now, co-president of the Green Group, Terry Reintke. Danke, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, Frau Präsidentin, Herr Minister. Die Ukraine kämpft für ihre und für unsere Freiheit, für ein demokratisches, für ein freies Europa, für den Kampf der Ukraine und natürlich für unsere eigene Sicherheit in der Europäischen Union müssen wir endlich ernst machen mit einer gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Nicht in irgendwelchen Sonntagsreden, sondern im wirklichen Machen. Denn nur ein geeintes Europa, und das wissen alle hier, ist ein sicheres Europa. Nur leider zeigen uns gerade einige, wie es nicht geht. Anstatt sich intern eng zu koordinieren und europäisch zu führen, fallen Emmanuel Macron und Olaf Scholz mit offensichtlichen Missstimmungen auf. Macron, der mit seinen politischen Initiativen nicht über die fehlenden Taten aus Paris hinwegtäuschen kann. Frankreich rangiert bei der Militärhilfe für die Ukraine weit abgeschlagen hinten. Dabei brauchen wir viel mehr praktische Hilfe für die Ukraine, auch aus Paris. Und Olaf Scholz fällt gerade leider eher durch völkerrechtlich halbgare Äußerungen zum Taurus auf, anstatt mit klarem europäischen Leadership. Auch das reicht einfach nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn wir sind gerade an einem zentralen Punkt. 2 Jahre nach der brutalen Invasion Russlands in der Ukraine brauchen wir mit aller Klarheit eine Botschaft aus Europa, dass wir die Ukraine unterstützen werden, damit sie diesen Krieg gewinnen kann. Wir bräuchten deshalb gerade jetzt einen deutsch-französischen Motor, geeint mit einer proeuropäischen polnischen Regierung im Weimarer Dreieck, die Kraft aufbringen, nicht nur für die Unterstützung der Ukraine, sondern auch, um endlich sicherheitspolitisch die richtigen Weichen in Europa zu stellen. Denn die Zahlen zeigen es. Die Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik ist immer noch die Ausnahme und nicht die Regel in der Europäischen Union. Das muss sich dringend ändern. Seit Jahren erreichen
wir nicht die selbstgesetzten Ziele, was die Beschaffung angeht, was die gemeinsame Beschaffung angeht, aber auch was gemeinsame Forschung und Entwicklung in der Europäischen Union angeht. Und das ist nicht nur strategisch unklug für Europa, sondern das ist auch ein völlig ineffizientes Einsetzen von Steuermitteln. Das muss sich dringend ändern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das nicht in 15 Jahren, sondern jetzt. Für unsere Sicherheit, für die Ukraine. Denn wir können Putin kein besseres Geschenk machen als eine zerstrittene, national isolierte europäische Sicherheitspolitik. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, noch eine Sache muss sich ändern. Das ideologische, dogmatische Festhalten an der schwarzen Null gegen jeden Verstand. Nicht nur, weil wir jetzt gemeinsam in die Sicherheit investieren müssen und in unsere Freiheit, denn ja, der Green Deal ist ein ganz wichtiger Teil dafür, unsere Sicherheit und Freiheit zu verteidigen, uns unabhängig zu machen von Diktatoren wie Wladimir Putin, sondern auch, weil wir diese Investitionen nicht gegen dringend nötige Investitionen, zum Beispiel für den sozialen Zusammenhalt in unseren Gesellschaften, ausspielen dürfen. Eine sozial gespaltene Europäische Union ist nicht nur ungerecht, sondern eine Gefahr für unsere Demokratie. Deswegen dürfen wir auch da nicht müde werden, für soziale Gerechtigkeit zu investieren. Kolleginnen, wir haben es in der Hand. Werden wir uns in den nächsten Jahren auseinanderdividieren lassen oder gehen wir mit gemeinsamer europäischer Stärke in die Auseinandersetzung mit Putin, um gemeinsam unsere Werte und die Sicherheit Europas zu verteidigen? Ich weiß, was ich will. Dankeschön. Merci. Danke. Adesso do la parola a Nicola Procaccini per l'ICR. Grazie Presidente von der Leyen. Questo dibattito arriva al termine della legislatura e con grave ritardo. Negli ultimi 5 anni in quest'Aula abbiamo parlato molto di più di monopattini elettrici e farfalle che di geopolitica e di difesa militare. L'idea della sinistra rossa e verde di fare dell'Europa una superpotenza erbivora ha occupato interamente l'agenda della Commissione europea e di conseguenza quella parlamentare. Siamo stati sommersi da grandi discorsi sulla necessità di andare in bicicletta per non emettere CO2. Ci siamo addormentati in un sogno, ma nel frattempo il mondo ha continuato a vivere nella realtà e la realtà è un posto bello ma pericoloso. Noi conservatori europei abbiamo sempre avuto le idee chiare in questo senso. Abbiamo sempre pensato che l'Unione Europea non dovesse occuparsi di tutto, ma di poche cose anche se importanti. Doing less, doing better è sempre stato il nostro messaggio. La difesa comune dei confini e degli interessi europei è una delle poche cose per cui l'Unione Europea serve e come se serve. Perché è ovvio che la sicurezza sta nei numeri e non sempre gli interessi coincidono al di qua e al di là dell'Oceano Atlantico. Rendere più saldo ed efficiente il pilastro europeo della NATO serve a rafforzare anche l'alleanza atlantica. Per favore, non scandalizziamoci quando Trump viene a svegliarci dal nostro sogno verde. Non possono essere sempre gli altri a pagare o a morire al posto nostro. Comunque, oggi non è necessario dividersi sulla prospettiva di un esercito europeo, che, consentitemi la digressione personale, la destra italiana sostiene da 50 anni, quando i super europeisti di oggi sostenevano l'Armata Rossa. Ciò su cui possiamo concordare per adesso è su una migliore integrazione degli eserciti nazionali e su una produzione comune degli armamenti, che costa ma è necessaria, che se fatta insieme può consentirci di spendere meno e meglio. Servono coraggio, realismo e buonsenso. Nonostante i ritardi e qualche ipocrisia nei suoi scopi, la missione europea Aspides nel Mediterraneo è la strada giusta da seguire. Sono tempi difficili, è vero, ma in realtà lo sono sempre stati. Publilio Siro, uno schiavo romano divenuto libero, molti anni fa scrisse: «Non è facile difendere da soli ciò che desiderano in tanti, la nostra libertà». Grazie. Grazie onorevole Procaccino. Now for the ID Group, Jean-Paul Garot. Merci Madame la Présidente. L'Union européenne se rêve en une suprapuissance
disposant à terme de sa propre défense. Voici encore une atteinte directe à la souveraineté de nos nations qui ne peut se partager avec une souveraineté européenne qui n'existe que dans l'idéologie des euro-BA. Le soldat n'est pas prêt à mourir pour l'Europe. L'ancien chef d'état-major de l'armée française, Pierre de Villiers, l'affirmait ainsi. On meurt pour son chef, on meurt pour des valeurs, on meurt pour sa patrie, on ne meurt pas pour une communauté économique européenne. Vantée comme un moyen de renforcer l'Europe face à toutes les menaces, la vision utopiste d'un conglomérat d'armées nationales sous commandement d'officiers d'autres nationalités est irréalisable. Ou alors on irait chercher l'OTAN comme pilier de cette défense européenne qui protégerait surtout des intérêts américains. Et que deviendrait la puissance nucléaire française? Car comment créer une zone de défense européenne sans la partager, ce qui ne peut être en aucune façon envisagé? La tentation est grande pour le président Macron de tenter d'exister à l'international quand il est si contesté au national, lui qui vient d'être désavoué avec fracas par les nations européennes et les USA sur l'envoi de troupes en Ukraine. Ces déclarations guerrières, ajoutées à celles de responsables européens, m'ont persuadé que si l'Union européenne avait disposé d'une armée, elle l'aurait engagée quitte à nous entraîner dans une escalade mortelle dans le cadre du conflit russo-ukrainien. Pour avoir une Europe forte, il nous faut d'abord et avant tout des États forts. Alors avant de vouloir créer une défense européenne, renforçons nos propres armées. Elles en ont tellement besoin. Je vous remercie. Merci. And now for the left group, Martin Schirdewan, Co-President. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Wenn man Ihnen so zuhört, Frau von der Leyen, aber auch den Kolleginnen von Grün bis Konservativ, dann vernimmt man immer wieder die gleichen Worte. Mehr Geld für Waffen, Aufrüstung, Kriegsfähigkeit, Kampfbereitschaft. Und ich finde, es ist sehr einfach, und ihr macht es euch alle sehr einfach, sich hinter diesen großspurigen Worten zu verstecken, um vom Versagen der eigenen Politik abzulenken. Dabei ist doch die Unfähigkeit, nur eine der aktuellen Krisen zu bewältigen, offenkundig. Die soziale Ungleichheit in der Europäischen Union nimmt unbegrenzt zu. Hunger und Armut sind für viele Menschen wieder Alltag geworden. Die Klimakrise verschärft sich weiter. Bei der Migration fällt ihnen nur ein, Menschenrechte abzustaffen, statt Menschen zu schützen. Und bei Krieg und Frieden vernimmt man nichts außer diesem schrillen Geschrei nach Aufrüstung, von dem einzig und allein die großen Rüstungskonzerne profitieren werden. Und selbst sozialdemokratische Politiker quatschen mittlerweile ahnungslos von der europäischen Atombombe, und der französische Präsident Macron will gegebenenfalls Bodentruppen in die Ukraine schicken. Ich stelle Ihnen mal eine ernsthafte Frage, Herr Gahler, für einen Freund. Seid ihr eigentlich alle verrückt geworden? Ein neues Wettrüsten führt uns nicht in Sicherheit, sondern direkt in die nächste Katastrophe. Sie alle betreiben eine fahrlässig gefährliche Politik. Und brutale Kürzungspolitik bei gleichzeitiger Aufrüstung bedeutet, dass die Menschen weniger soziale Sicherheit, weniger Gesundheitsversorgung, weniger intakte Schulen vorfinden, während ihr Geld direkt auf die Konten der Großaktionäre umgeleitet wird. Das kann doch einfach alles nicht mehr ihr Ernst sein. Und diese Politik ist der Treibstoff, durch den die extreme Rechte gestärkt wird und die Demokratie gefährdet wird. Und wenn Sie irgendeine der großen Herausforderungen für die Menschheit lösen wollen, braucht es doch einen grundlegenden Politikwechsel hin zu einer strategisch unabhängigen Europäischen Union, die natürlich verteidigungsfähig sein muss, was denn sonst, die aber natürlich auch den Prinzipien folgt, dass Diplomatie, friedliche Konfliktlösung, die Stärkung internationaler Organisationen und eben nicht ein neues Wettrüsten die Voraussetzungen für Frieden schaffen, und die deshalb, auch wenn es gerade unpopulär zu sein scheint, gegenseitiger Abrüstung verpflichtet bleibt. Es geht nämlich darum, den Frieden zu gewinnen und nicht den Krieg. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schirdewan. Es folgt Frau Kollegin Gál für eine Minute. Elnök asszony, elnök úr! Drámai időket élünk, Európának stabilitásra, békére és prosperitásra van szüksége. Ezért támogatjuk a közös védelempolitikát, valamint az európai védelmi ipar megerősítését elősegítő kezdeményezéseket, és az uniós elnökségünk alatt, a magyar elnökség alatt is ez prioritásunk lesz. Sajnálatos, hogy a most vitatott 2 éves jelentés ideológiai alapú, ahelyett, hogy az unió versenyképességének romlását próbálná visszafordítani. Ideológiai okokból támadja alaptalanul a bővítési biztost,
Noha elismerést érdemelne azért, hogy a bővítési politika lendületet kapott. A Nyugat-Balkán integrációjának felgyorsítása az EU alapvető stratégiai érdeke. Ellenezzük a minősített többségi szavazásra irányuló javaslatokat, mert erősen korlátozná a tagállamok szuverenitását. És elfogadhatatlanok az ismételten Magyarországgal szembeni politikai támadások, hiszen következetesen elítéljük az orosz agressziót, és humanitárius eszközökkel erőnk felül támogatjuk és segítjük Ukrajnát. De a béke pertján állunk, és kiállunk amellett, hogy háborús retorika és fegyverszállítások helyett béketárgyalásokkal minél hamarabb véget kell vetni a pusztításnak a szomszédunkba. Köszönöm, hogy meghallgattak. Vielen Dank, Frau Kollegin Gál. Es folgt für 4 Minuten Herr Kollege McAllister. Mr. President, dear Madam President, Minister, ladies and gentlemen, since we adopted our previous report on the implementation of the Common Foreign and Security Policy on the 18th of January last year, the world has changed significantly. While Mr. Putin is relentless in his war of aggression against Ukraine, the horror terrorist attacks launched by Hamas against Israel on the 7th of October have set the Middle East on fire. In our external action, we need to adapt to these new circumstances. For too long, the European Union has been too cautious. We have not proactively defined and defended our interests in the world. This needs to change. I would like to fully underline what our Commission President Ursula von der Leyen has said this morning in this plenary. And it was actually our Commission President Ursula von der Leyen who recognized this already back in 2019 when she spoke of a geopolitical commission and a European Union that needs to understand the language of power. Listening carefully to all the contributions this morning, one thing is obvious. One logical conclusion can only be a strong defence portfolio. But what actually does that mean concretely? Yes, I would like to see a Commissioner for Security and Defence in the next European Commission. She, or perhaps he, should coordinate all EU and Member States' defence initiatives and ensure that we are stronger by acting together. Yes, I would want to see EU Member States to procure their defence products jointly, to improve the interoperability of our armed forces and to reduce the costs for taxpayers. The EU Defence Industry Reinforcement Act, EDIRPA, was an important starting point, but it is far from enough. Yes, we must help the European defence industry to increase its production capacity to ensure that our armed forces are fully equipped. We must provide Ukraine with whatever it takes to win this war as long as it takes. Also in that regard, we made a first step with the Act in support of ammunition production, but we urgently, colleagues, need to go further with the future European Defence Investment Programme and by establishing a well-funded Ukraine Assistance Fund under the European Peace Facility. Ultimately, it is about further establishing a single market for defence. The long-term goal, dear colleagues, is, of course, to develop a true European Defence Union, a fully-fledged European Defence Union. All our activities need to be closely coordinated with NATO, with our transatlantic partners, the Americans, the Canadians, the British. Let us remain transatlantic and at the same time become more European. That is the way forward. And I would once again like to address our Commission President, because since 2019, dear Ursula von der Leyen, you have taken the right approach. You are strengthening Europe's global footprint and supporting the principles that inspired our own creation, development and enlargement. Since we have discussed my own report extensively in AFET, I will not refer to my own report. I would just like to thank
all colleagues involved, especially the shadow rapporteurs, the involved staff members, and also the team of the High Representative Vice President for the constructive and fruitful cooperation. Since this will be the final report on the implementation of our common foreign and security policy in this legislature, hopefully the next Commission and the next High Representative are invited to use this year's CFSP report as a guide for their priorities. Thank you very much. Vielen Dank, Herr Kollege McAllister. Es folgt für 5 Minuten Herr Kollege Mixer. President of the Commission, colleagues.